हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम इन द चॅनल ऑफ महाराष्ट्र मीडिया। आज आपण बघणार आहोत लेसन नंबर 4 स्टँडर्ड 5th एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन आन्सर्स। पण त्यापूर्वी जर चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सला सुद्धा शेअर करा। दिस इज द एज्युकेशनल चॅनल वेअर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द क्वेश्चन आन्सर्स अँड द लेसन्स। तर मुलांना आज आपण स्टार्ट करतोय 4th चॅप्टर एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स। So your first question is, what is the solution? Solution सांगायचं आपल्याला इथे। We have to remove insect from the grains without using pesticides. गवतले वगैरे आपल्याला insect काढायचे, सोनकिडे वगैरे, pesticide न वापरता मग काय करायचे? So answer is given. Some plants like neem or their extract repel insect. This is insect run away from these substances. Hence, if we place dried leaves of neem, the grain will be freed from the insect as they will go away. Similarly, it is by applying canola oil to the grains we can remove the insect, as canola oil is also an insect repellent. तर इथे काय वापरायचं आहे आपल्याला? लिंबाचे पानं आणि कॅनोला ऑइल या दोन गोष्टी आपण वापरू शकतो। सेकंड क्वेश्चन, यूज द ब्रेन पॉवर। ते तुम्हाला ब्रेन पॉवर वापरायची आहे तुमची। मेक अप द फूड चेन बनवायची इथे। फ्रॉग, काइट, वॉर्न, स्नेक, ग्रास। सो आन्सर इज सगळ्यात आधी ग्रास, मग वॉर्न, मग फ्रॉग, मग स्नेक आणि मग काइट। क्वेश्चन नंबर 3, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द फूड चेन? गिव एन एक्झाम्पल ऑफ इट। आन्सर दिलेलं आहे त्याचं। सो योर आन्सर इज, इन नेचर द प्लांट्स आर फूड फॉर वन स्मॉल एनिमल. This smaller animal is the food for a larger animal, which in turn is a food for another larger animal. Thus we see that one living thing is connected to the another living thing for their food, and each component of the living thing is the food for the next one. Therefore we can say the component forms a chain. Such a biological chain is called as a food chain. Now your example is given. आधी plant, मग grasshopper, मग frog, मग snake आणि मग kite. The plant is eaten by the grasshopper, which is eaten by the frog. The frog is eaten by the snake, which is eaten by the kite. त्याच्यामधलंच बी बीट आहे. What is the or how is the balance in the environment maintained? Balance कसं होतं? Plant use substances in the soil for their growth, and when the plants and animal die, the microorganism decompose them, and this added to the substances goes back to the soil once again. Similarly, the water cycle maintains a continuous supply of water for all the living things. Living things take in oxygen and give out carbon dioxide while breathing. The plant take in carbon dioxide and give out oxygen when preparing their food. Thus, oxygen get added to the air. There are several other such cycles which go on in nature due to the interaction among living things. When such interaction and cycle goes on uninterrupted continuously, they help in maintaining the food chain. Due to this, environmental balance is maintained. Question number 4. What substances in the soil are useful for the growth of the plants? The plants use substances like water, mineral and organic matter from the soil for their growth. इथे नोट एक छोटीशी. Grasshopper does not feed on the worms. It is not a flesh-eating insect. It eats only various parts of the plant like seeds and leaves. The first image shown in the textbook on page 20 is of the insect that is called as cricket, which feeds on the worms, and the bird feeds on this cricket. Hence the correct form chain is आधी grass, मग worm, मग cricket म्हणजेच insect आणि at last birds. जाऊया पुढच्या क्वेश्चन कडे. ट्रू और फॉल्स लास्ट वन असेल. तर इथे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट. दॅट इज ट्रू. इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बायोडायव्हर्सिटी. आन्सर इज ट्रू. अ ग्रासहॉपर ईट बर्ड्स. आन्सर इज फॉल्स. सो स्टुडंट्स, हियर वी हॅव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आन्सर्स. इथे आपण आपले क्वेश्चन आन्सर्स संपवलेले आहे. आणि पुन्हा एकदा सांगते तुम्हाला की चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सला सुद्धा शेअर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या लेसन मध्ये.
तोपर्यंत बाय बाय.